Once again, thank you so much for joining us. My name is Angela Gibson, and today in our episode of Living Beyond the Splinter, we are exploring the subject of anxiety awareness in Christianity. As I said, my name is Angela Gibson, the founder of Eve Speaks, where we are giving people the opportunity to heal, aspire, and grow, to stand on their story as opposed to allowing their stories to stand on top of them and crumble them or crush them. Today, I'm very honored to be able to not only explore this subject, which is so dear to my heart, because I myself struggle with anxiety. I'm a fervent follower of Jesus. I'm a business owner and a mother and wife of 2 children. So I'm excited to share my journey with you. I'm also excited to have with me my fellow co-hosts who will be introducing themselves as well. Please know that you can interrupt this conversation at any time with any questions you may have. We are here to serve you. And I understand that during this time, living beyond the splinter is especially important because of the stress and the anxiety that's all around us, which is may also be within or inside of you. So the goal of the platform is to help people to thrive, to live beyond the splinter, which is why I wrote my book, Peace Beyond the Splinter, Reclaim Your Promise of Peace and Profit from Anxiety's Grip Through Prayer. Like I said, this subject is very dear to my heart. So at this point, I'm going to go ahead and just introduce my honored guest, Mariama Koromah. Hello, Angela. Thank you so much for having me. My name is Mariama. I am a registered nurse, and I specialize in psych. I've been doing psych for over about 12 plus years, and I really enjoy what I do. And I'm excited to be here today, Angela, to do this with you. Awesomeness. And next, the renowned Dr. Brown. Please go ahead, tell us. So glad to have you here, Dr. Brown. Well, it's a pleasure to be here. Um, I am a psychotherapist. I've been in practice for over 20 years. Um, and in all honesty, it's a little more than over, but I don't like to scare people. So I say 20 years. I love helping people. I have a burden for helping Christians because we suffer. We suffer so much. We suffer in the world, and unfortunately, sometimes we even suffer in God's house. And I would like to do something to alleviate that pain, and not only for Christians, but for anybody, especially during these times of the we're getting over the pandemic. So I look forward to engaging further in our discussions. Thank you. Thank you so much. And definitely last but not least, Genevieve, who really inspired this conversation because she really saw the need within her community to discuss anxiety awareness in Christianity. So I'm gonna let her go ahead and introduce herself now. Can't hear you. You're mute, Genevieve. Hello, everybody. My name is Genevieve. I'm Paul Mary Apot on Facebook, and I'm a mother of 3 children. I am a professional seller, and I'm currently studying counseling and coaching people God's way. I'm leading a ministry in Senegal and an international intercession ministry, and I'm very honored to be on this talk show with this wonderful woman of impact. Yes, on this very important subject for me and for my community today. Thank you for inviting me, Angela. You are welcome. And as again, I want to say thank you for being here, all of you. This conversation is relevant. We expect to have a robust dialogue. And so I just wanted to start off by asking the audience if you have any questions, please go ahead and post it. We'll be more than happy to answer them.
One of the first questions I wanted to address, which came in, is what are the early warning signs of anxiety? And this question is going specifically to Dr. Brown. So I think one of the early signs is basically a discomfort, an overall discomfort that you can't put your hands on. Mm. This is really the definition of anxiety, and that is it's fear. It's fear that we don't attach to anything. We're not sure about where it's coming from, but we feel danger. And so I guess the feeling of danger would be the overall thing that you have to look for if you're feeling anxious. Feeling of danger. I know for myself, that's definitely one of the things that was, I always felt like something was going to happen, something bad, something doomsday was on the horizon. So that is definitely, and at the time, it started so young, I had no idea that of anything called anxiety. I was just worried all the time. So that's definitely the truth. And the next question is going to go to Genevieve. How do you think we can make a difference between, she wants to know the difference between being anxious and the worldly influences. What do you mean by that, Genevieve? Yes. Being anxious and being worldly influences is a question that in my community many people used to ask. And as we were talking about this, I want to say that there is a difference between being anxious and being worldly influences, or what do they used to say, demonic possession. What we have to bear in our mind is that it is very different. It is two situations which is different, because a Christian is not supposed to be possessed by a demon. Mm-hmm. And worldly influences can lead people in some attitude that can bring them into anxiety, but it is something which is different. And I think that during our sharing of today, my community will have the occasion to see the difference between these two situations. And maybe what I have to do is to introduce, to summarize a little bit this women who are with me on this talk show today to my community in few words in French. Angela? Please go ahead. Okay. Alors, je suis très heureuse de me retrouver sur ce plateau avec ces trois dames. Nous avons donc Angela, qui est la dirigeante de la plateforme Ivy Speak. Nous sommes avec le docteur Gloria Brown, qui est une psychothérapeute avec plusieurs années d'expérience, qui aide beaucoup les chrétiens. C'est un fardeau pour elle d'aider les chrétiens à traverser les crises, des troubles anxieux, à ne pas arriver à une période de dépression. C'est un fardeau et c'est un peu, on va dire, un ministère pour elle. Et nous sommes avec Mariama Koromah, qui est une infirmière dans le domaine de la psychiatrie, de la psychologie, qui a plusieurs années aussi d'expérience et qui en a fait aussi presque un ministère, c'est-à-dire aider les personnes qui traversent des troubles anxieux. Alors, c'est avec ces trois dames que nous allons passer ce temps aujourd'hui et partager sur toutes les questions concernant la vie chrétienne et l'anxiété. Je suis très heureuse de vous accueillir, toute la communauté française, sur ce plateau avec nos trois sœurs dans cette mission. Merci. That sounds so beautiful. It makes me want to learn to speak French. It was just so smooth. Oh my gosh. But from that perspective, then I think perhaps, would you like Dr. Brown to repeat what she said about the early warning signs of anxiety so that you can translate it to your people? Would you like to do that? Yeah, why not? So anxiety is just an overall sense of danger. It's a danger that we can't put our finger on, unlike fear. Fear, we know, fear is danger as well, but it's a danger that we can identify either
a dangerous situation, a dangerous person. For some people, they think that this, with phobias, it could be a fear of roaches, anything. But anxiety is like a free floating danger. You don't know why it's there. You just feel uneasy and threatened. Go ahead, Genevieve. Alors, comme l'explique le docteur Brown, qui est une spécialiste de l'anxiété, il faut faire la différence entre l'anxiété et la peur. Alors, la peur est un sentiment de quelque chose de concret, de réel. On peut avoir peur d'une situation, on peut avoir peur de certaines personnes, on peut avoir peur d'une situation. C'est quelque chose de concret, c'est une situation identifiée. L'anxiété est quelque chose de totalement différent. C'est un sentiment de peur, une sensation d'insécurité constante, profonde, qui se saisit de nous et qui nous met dans un inconfort général, qui nous emmène dans des attitudes qui sont hors de la norme et qu'on n'arrive pas à expliquer. So, don't understand what you said? Okay. I hope that was well communicated. And how about the second question? I mean, maybe we should go on to the third question now. Did you want to repeat what you said about the difference between anxiety and worldly influences in French for your community as well? Okay. So the difference between anxiety and the worldly influences in French, c'est une question qui revient souvent au sein de notre communauté. Comment faire la différence entre une personne qui est prise par des troubles anxieux et une personne qui est influencée par un esprit du monde ou un esprit démoniaque? Alors, la réponse très simple qu'on peut donner, on ne va pas le développer ici, ce n'est pas trop le sujet, c'est déjà qu'il y a une différence entre une personne qui souffre de troubles anxieux et une personne qui est possédée démoniaquement ou qui est influencée par un esprit du monde. La première chose, c'est que l'anxiété, c'est un état qu'on peut identifier, qu'on traite d'une certaine manière, tandis que une personne influencée par un esprit du monde ou par un esprit démoniaque a un traitement tout à fait différent. Et généralement, nous pouvons dire qu'un chrétien n'est pas censé être possédé par le diable. Il peut être influencé par un esprit du monde qui peut l'emmener dans un état d'anxiété, dans un état dépressif, et la prise en charge est totalement différente. Mais c'est déjà qu'il faut retenir que c'est deux situations qui sont différentes. Thank you, Genevieve. Dr. Brown, can you tell us how to help someone with anxiety before it falls to depression? First, you're going to tell us in English, and then Genevieve is going to take it over and tell her community in French. So tell us, how can we help someone who, with anxiety before it falls into depression? Because a lot of times you tend to get anxious, or maybe you get depressed and then you get anxious. Which one comes first, the anxiety first or the depression first? Well, I think the biggest step to not falling into depression or any emotional state is to be aware. Try to be aware of what's going on. You see, when things are happening to us and we don't know what it is, not only do we have to deal with that, but then there's a fear of what it means. And most times we think, it means we're crazy, or we got demons, or all these kinds of things, okay? Anxiety is an emotion, just like fear, depression, and emotions are there to serve a purpose. They are like a warning signal for us. Alors, le docteur Brown va prendre la parole pour expliquer progressivement, avec ses années d'expérience personnelle et professionnelle, la différence qui existe entre l'anxiété et la dépression. Ce sont des expressions qui sont souvent utilisées d'une manière
inappropriée. On a souvent tendance à dire quand une personne traverse des situations difficiles, oh, elle fait une dépression, elle fait une dépression, elle fait une dépression. Mais il y a une différence entre les troubles de anxieux, c'est-à-dire l'anxiété, et la dépression. Alors, la première étape, c'est d'abord l'anxiété et les troubles anxieux, ou les troubles anxieux, qui sont donc un sentiment de manque d'énergie, un sentiment de douleur, de malaise, d'inconfort inexpliqué, un sentiment de misère profond, constant, qui remplit notre âme, qui nous emmène dans un manque d'énergie, un manque d'appétit, un manque d'intérêt pour notre environnement, un manque de sommeil, des crises de larmes, et voilà. Et toutes ces attitudes que nous allons décrire en détail plus tard. Et c'est le manque de prise en charge de cet état d'anxiété qui peut conduire une personne dans l'état plus grave de la dépression. So this idea of being aware, Dr. Brown, what does that mean? To be aware, to avoid falling into an anxious state, we need to be aware. What does that mean? You have to know what your emotions are saying to you. You see, emotions is like a stoplight. If you're driving along and you understand the stoplight, what it is, and you understand the signals that it's giving you, red means stop, yellow means caution, green means go. Imagine being in a car, you're driving along, you don't even know what the stoplight is, or if you know what a stoplight is, you don't know what the signals are saying to you. You're going to go into a spin, Right. tailspin, you see? So that if you're able to recognize that emotions are talking to you, rather than going to a tailspin, you say, okay, what are my emotions telling me? As far as fear is concerned, anxiety or fear, your emotions are saying to you, you're in danger. Well, what you need to do is figure out whether or not that message is correct. Sometimes the stoplight can be faulty, okay? Is the danger real? Alors, comme l'explique le Dr. Brown, l'anxiété, c'est, comme elle le dit, un sentiment de peur, un sentiment qui nous communique une certaine peur de la situation. Ce qu'il nous faut, c'est identifier ce que nous dit ces émotions que nous ressentons, ces sentiments que nous avons, cette émotion. Apprendre, il faut identifier et savoir lire ces émotions, savoir le message que nous renvoie, que nous envoie notre corps. Comme un feu tricolore à un feu rouge, quand on a le feu rouge, ça veut dire stop. Quand on a le feu orange, ça veut dire que nous devons commencer à ralentir. Le feu vert, ça veut dire de partir. Et donc, de la même manière, nous devons apprendre dès le début, pour prendre en charge cette situation, à identifier le message que nous donnent les émotions que nous ressentons. Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que c'est quelque chose de réel? Ou est-ce que c'est simplement un sentiment inexpliqué que nous ressentons? Thank you. And so carry on, Dr. Brown. So if the danger is real, you have to assess your options for dealing with it. And a pretty simple explanation could be, way back in the caveman days, you know, life was very simple. If you came out of the cave and you saw something moving, you had to quickly assess, is this something that can eat me, or is this something that I can eat? And if it's something that can eat you, then you run back in your cave, push the stone there and wait it out. Right. If it's something that you can eat, then you're going to go out there and chase that rabbit or whatever it is and eat it. So that pretty much resolves the real situation. The problem is that we can have other fear feelings that are not real. Some are called exaggerated. And for the most part, a lot of people have what's called exaggerated fear. And that is a fear where something's happened to you. For example, let's say
You're coming to visit me on my office on 46th and Park, and you weren't paying attention because you're worried about all the various things that are going on in your life. And here comes a Mack truck. You cannot argue with a Mack truck, okay? If you get in an argument with a Mack truck, you're going to die. So you're not paying attention. Some good Samaritan sees your situation, snatches you and saves you. You're nervous, you're upset, but guess what? The danger is over. And it's appropriate to be upset about what happened. But next week, if you're coming to see me and you're trying to cross that same street and you've looked up and down, and you can't cross, you're afraid. That's called exaggerated fear. And things from our past can make us think that we're still in danger when we're not. That's why talking to somebody can help, especially a skilled person. Okay, Genevieve, tell your community. That's key right there. Exaggerated fear. I had a lot of that. Carry on. Mm-hmm. Exaggerated fear. So I like the example of the caveman. You know, when you get out, what you find outside, you eat or it eats you. Alors, le Dr Brown nous donne un exemple de comment reconnaître que nous sommes en présence d'émotions anormales. Elle donne un exemple de l'âge de pierre en disant que c'est très simple. Lorsque on sortait de sa cave et qu'on voyait quelque chose à l'extérieur, le calcul était très simple. Est-ce que c'est une chose qui peut me manger ou est-ce que c'est une chose que je peux manger? Dans le sens où c'est une chose qui peut me manger, je retourne à l'intérieur. Dans le sens où c'est une chose que je peux manger, je le chasse et je le mange. Mais actuellement, la situation n'est pas aussi simple que à l'âge de pierre. Alors, l'exemple, c'est par exemple, comment reconnaître qu'on est en présence d'émotions qui sont anormales? C'est lorsque on a une peur exagérée de certaines choses qui semblent simples pour tout le monde, comme par exemple venir rendre visite à une personne à son service, se mettre derrière la barrière et voir par exemple quelque chose qui nous fait peur, qui nous met dans un état de stress, d'inconfort, de peur, voilà, d'insécurité profonde et qui n'arrive pas à s'estomper de manière normale dans le temps. Et donc, au bout d'une semaine, la personne peut présenter la même peur, la même méfiance par rapport à cette situation parce qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. Et dans cette situation, il est important, comme le Dr Brown l'explique, de pouvoir en parler à une personne qui a des compétences pour pouvoir nous aider afin de pouvoir sortir de cette passe anxieuse. Is there anything else you want to say on that question, Dr. Brown, how to help someone? Yes, well, we're not done with fear yet. Okay. There's another type of fear. It's called physiological fear, and that happens to us. And that's when our stress, our mental stress enters our bodies. And now it starts to affect the body, and that becomes illness. A simple thing could be a headache, but many illnesses, especially people in the East, have identified feelings with various types of physical problems. The Chinese medicine will tell you, if you are anxious, well, if you come in to them and say, listen, I have problems with diabetes, they're going to say, what are you anxious about? Wow. Anger is connected with cancer and a host of other things. So what they have done, Dr. Brown, is that they map your physical symptoms to an emotional problem. Yes. Is that what I'm hearing? Yes. Wow. Yes. That's powerful information. Yeah. And, you know, even here, many people have written about it. There's a book called The Body Keeps the Score. Mm-hmm. I can't remember the author, but it's called The Body Keeps the Score. And it explains how emotional problems turn into physical illnesses. And then the last fear is imaginary fear. Before you go on, I think you should translate what you just said, because that was some key piece of information. All right. Well, this is very
interesting because it is a situation that I think many people cannot guess, cannot explain. Ce que le docteur Brown explique ici, ce sont les effets somatiques d'un trouble psychique. Elle est toujours en train d'expliquer les étapes donc de la peur, qui sont un état du trouble anxieux, de l'anxiété. Et la peur, la troisième étape qu'elle explique est que peut se traduire par des maux physiques. C'est une émotion certes psychique, mais elle peut se traduire par des maux physiques. Par exemple, créer une migraine ou bien créer des douleurs à une partie du corps. Elle dit par exemple de prendre l'exemple des Chinois qui ont souvent de très bonnes thérapies qui pourtant passent par de certaines questions. Quand vous venez voir par exemple les Chinois et que vous leur dites j'ai mal au ventre, par exemple, ou j'ai mal ici, ils vont vous demander qu'est-ce qui vous rend anxieux. Et donc, ils sont parvenus à faire un parallèle entre certains maux physiques et un certain état d'anxiété. Par exemple, ils sont convaincus que la colère est un canal qui conduit très souvent à des cancers. Wow. Et ainsi de suite. Carry on, Dr. Brown. So the last type of fear is imaginary fear, and that's a fear that is not based in reality, and people who are in that kind of a situation are usually locked up. That's what when most people think about mental health issues, they want to connect it with imaginary fear, but there's other things that are real and that can be dealt with. And usually basically is things that we've experienced that's caused us to have a negative effect or even sometimes affect our characters in a negative way. And we have to be willing to go back and look at it. You know, I'm talking about from a human perspective now. We have to be willing to go back and look at it and understand that what you think the world is when you're a little child, which your beliefs about things are formed up until age 7. And most people don't revisit it after that. That's the way it is. Well, that's the way it was when you were growing up, but that's not the way it is in the full world. And if you try to superimpose that world into the big world, you end up with a lot of problems. Go ahead, Genevieve, with the imaginary fear. Alors, le docteur Brown parle d'une autre partie de la peur qui est la peur imaginaire. Souvent, les personnes qui sont arrivées à un certain niveau d'anxiété ressentent une certaine peur et sont souvent connectées à des images, on va dire une réalité imaginaire, si on peut le dire comme ça. Et cette chose finit par avoir un contrôle sur eux. Et ce qu'il faut, c'est que dans ces situations, les personnes savent qu'elles sont en train de vivre des choses imaginaires qui ne sont pas dans leur réalité et ont besoin d'en parler à des personnes. Mais il est mieux, bien entendu, comme on le sait, de parler à des personnes qui ont la capacité de pouvoir aider, de pouvoir conduire à débloquer cette situation plutôt que ces personnes se renferment sur elles en sachant qu'elles vivent quelque chose d'inhabituel ou auquel elles peuvent donner un autre nom et ne pas pouvoir s'en sortir. So I want to interject for a little bit here because Dr. Brown talked about the real, the exaggerated, and the imaginary fear. Is that what you said, Dr. Brown, if I got that right? Real, exaggerated, physiological, and imaginary. Four of them. 4. Real, exaggerated, physiological, and imaginary. And imaginary is when people are typically locked up. Psychotic. You're psychotic. Now, Mariama, you've had some experience with, not you personally,
But can you just give us an example of what Dr. Brown means by psychotic based on your practice as a psychiatric nurse? Sure, and Angela. One of the things that I've seen with patients, who are dealing, with the fears, are that they can't function. That like they are so fearful and so like I like to say that stuck in their own world, that they can't function, like they are in panic or in constant just anxiety, like they cannot do anything without these thoughts, whether it's to go to the bathroom, or it's to even eat sometimes, like just simple functioning things. They can't simply function, and that's usually when they come to us in the hospital. That's when they need us to kind of get the meds, because meds are important, sometimes when our own bodies cannot regulate us and help and go back to the normalcy. And so what we usually do is we help them with meds, and then we of course also have therapies where we sit with them and we talk with them, and but one of the first things that we usually do in the hospital is we try to first acknowledge that you're in fear, because many times a lot of my patients come in and they don't even realize that they're in fear. Like they'll come in and then they're like, oh no, I'm just here because I like told someone that this thing is bothering me, and then we're like, well, what is this thing? And Stop right here. Ouais. Alors, Mariama explique avec ses années d'expérience en tant que infirmière spécialisée dans la psychiatrie, que ce qu'elle a l'habitude de voir parmi les patients qu'elle reçoit, ce sont des patients qui sont pris qui souffrent de cette émotion de la peur que le Dr. Brown expliquait tantôt. Et tout ce qu'elle peut expliquer, c'est que ce sont des personnes qui ne peuvent rien faire, qui sont déconnectées de tout, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent rien entreprendre, qui sont complètement perdus, désemparés, déconnectés, qui se sentent abandonnés, profondément perturbés. Et ce sont des personnes à qui, lorsqu'on leur demande ce qui leur arrive, elles vont expliquer quelque chose de simple. Mais ce qui est important, elles vont dire par exemple que non, j'ai vécu telle chose, elles vont expliquer une situation simple. Alors, son travail à elle et son équipe consiste à d'abord identifier qu'il y a un trouble de l'émotion, qu'il y a de l'anxiété, qui a suscité cette peur, que ce soit imaginaire ou que ce soit physique ou que ce soit une peur réelle. Mais il faut d'abord commencer par identifier le point qui a mis en exergue cette situation, afin de pouvoir commencer par entrer par un processus dans une thérapie, on va dire, ou dans un processus de réconfort et de guérison. You want to finish your thought on that, Mariama? Yes. And like, for example, I'll just share one small case study. I had a child that came in, 8-year-old, and was like, she didn't realize that she had anxiety. She couldn't wash. She couldn't do anything alone by herself, because every day, every moment, all she thought of was, this fearful thing from some movie that she watched. And that's the imaginary fear, where like she really thought that this doll was actually going to come out of nowhere and get her. So like she wouldn't go to the bathroom, she wouldn't go to the kitchen by herself, she wouldn't go to the basement, she couldn't function, like she couldn't bathe on her own, because this fear, even though we know it's not real, right? She thought it was very real, and it halted her from functioning. School also, she couldn't go to school and do the things that she needed because she constantly thought this thing was going to jump out like the movie. Wow. Genevieve, you want to tell that to your audience? Mm-hmm.
Elle donne un autre exemple d'une enfant de 8 ans qui traversait des troubles anxieux sérieux liés à la peur. Et après avoir identifié la situation de cet enfant, on s'est rendu compte que cet enfant, en fait, avait l'habitude de suivre des films d'horreur. Et donc, ces films d'horreur ont fini par créer chez cet enfant une forme d'anxiété, une peur exagérée de tout, au point que cet enfant n'osait plus aller se brosser les dents seul. Elle ne pouvait plus aller dans le sous-sol, ce qu'on appelle ici communément le basement. Elle ne pouvait même plus aller à l'école et se retrouver dans un endroit où elle avait un sentiment de solitude. Elle a développé donc de l'anxiété à cause de ce qu'elle regardait régulièrement à la télé. Je pense que c'est un très bon exemple qui peut nous permettre de veiller à ce que nous voyons, à ce que nous laissons nos enfants voir. I was telling to the audience that this is a very good example to teach us that we have to pay attention to what we let get inside of our mind by our what we watch at the TV and for our kids too. To protect our children, yes. Yeah. And then one of the problems that we had was the parent could not understand that this fear was real. This parent was like, oh no, that's ridiculous. It's just a scary movie. I don't understand this. I mean, her brothers watched it. This one watched it. Why is she not able to function? Why can't she simply go to the bathroom? And we have to now, do education with the parents to teach them, this is real. Everyone's perception, everyone's experience is real to them. And we have to, validate what this child is feeling, although we know it is not coming from something real to us, but to her, this is her reality. Wow. Very, very interesting, Mariama. Mariama explique que l'un des problèmes donc de cet enfant était plutôt les parents, donc l'environnement proche de cet enfant, pour expliquer à ses parents que l'émotion que cet enfant ressentait était réelle. C'était vraiment une peur réelle. Cet enfant avait vraiment peur et ce n'était pas de la comédie. Et les parents autour disaient que non, c'est ridicule. Comment est-ce qu'elle peut avoir peur au point de ne plus pouvoir rien faire, de ne plus pouvoir sortir, de trembler même pour aller aux toilettes, de faire tout un cinéma. Son frère a regardé le même film, il n'a pas eu peur, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, elle touche là un problème très important qui concerne donc le fait que lorsqu'une personne traverse des troubles anxieux, l'un des premiers problèmes qu'elle rencontre et qui la pousse à se refermer est la perception de l'environnement, des gens qui sont autour d'elle. Et ça, c'est vraiment une question très importante que tout le monde devrait entendre, voir, pour apprendre à discerner chez une personne que l'émotion que la personne ressent est vraiment quelque chose de profond pour aider cette personne dans la prise en charge. Wow. It's really, yeah. I need to just have I need Dr. Brown to tell us what's the difference between anxiety and depression. So, anxiety, of course, is looming danger that we don't know where it's coming from. And when we can't figure out where it's coming from or what to do about it, we get angry. And we turn that anger against ourselves, and that is called depression. Wow. Genevieve, I think you should tell that to your people. Voilà, la différence, une explication simple que le Dr. Brown donne concernant l'anxiété et la dépression est que la première étape, c'est l'anxiété. Donc, c'est un sentiment de colère, un sentiment d'inconfort, un grand sentiment de colère. C'est un sentiment de colère, un sentiment d'inconfort, un grand sentiment de colère inexpliqué. Beaucoup de choses nous irritent, une grande irritabilité, une grande impatience, une grande colère. Et lorsque on ne sait pas quoi faire de cette colère, on ne sait pas quoi faire de cette irritabilité, lorsqu'on commence à la retourner contre nous, c'est là qu'on entre dans une phase dépressive.
Mm. What advice can you give the Christian community uh, on how to cope with anxiety? But before I even ask that question, I want you to tell us, Genevieve, what is your community's mindset about anxiety and Christianity? Yes, this topic is so important for me because from my experience, uh, from my French background and the Senegalese background in the Christian community, anxiety is a taboo topic. Many Christians, go through very difficult situations and cannot identify that most of them are anxious, and most of the time they withdrawal, and they have a feeling of weakness, Mm-hmm. of failure, and they just can't ask for help. They just can't express themselves as uh, they are going through. They even don't know that this is a psychiatric uh, Psychiatric. Mm-hmm. yes, a psychiatric situation that they are going through, that they need help. So they just withdraw, they live in silence, they suffer a lot without knowing exactly what's going on. And this topic for me is so important because I want to share with my community that this is a real thing, if I can say it like that. That to be Christian is a fact, but we can be Christian, and being Christian doesn't mean that we won't have trouble, trials in our life. We can't be anxious. We can be, in and even go in depression. And when people are in this kind of situation, we always, talk about demonic possession. We talk about, devil attack, but we never take it in a in a side that it can be only the warning sign of anxiety, that we can help these people and try to lift these people up again. And well, this is why this topic is so important for me. Maybe you should say that in French too. Yes. Voilà, donc j'explique que ce sujet est très important pour moi, et ce qui a fait que j'ai vraiment eu à cœur de partager sur ce plateau avec ces personnes qui ont l'expérience des troubles anxieux, parce que de mon expérience du ministère au Sénégal et dans la communauté chrétienne, les problèmes psychologiques, les problèmes psychiatriques, les problèmes de troubles anxieux ne sont pas à première vue pris comme tels. Ils ne sont pas pris en charge de la bonne manière. On a souvent tendance à voir des personnes traverser des situations très difficiles, traverser une phase anxieuse, mais très souvent, ce qu'on fait, c'est que on le met sur le dos de possession démoniaque, on le met sur le dos d'attaque du malin, ainsi de suite. Et on veut généralement tout traiter uniquement sur le plan spirituel. Ce qui est important pour moi au travers de cet échange d'aujourd'hui, c'est de faire comprendre à tous ceux qui le peuvent, en tout cas, que ce n'est pas un sujet courant dans notre communauté, mais nous devons savoir qu'une personne peut traverser des situations dans sa vie, un deuil, un divorce, une catastrophe, un abus qui peut la mener dans le gouffre commençant de la dépression dans des troubles anxieux, et que ces personnes ont besoin d'aide. Et dans cette aide, il y a la phase spirituelle, mais il y a aussi d'autres choses qu'il est important de prendre en compte, de reconnaître pour apporter une aide appropriée à ces personnes. Wow. Thank you so much for sharing that. Mariama, did you have any further insight you want to share in terms of how a Christian can cope on a daily basis? Yeah. You know what's funny? In the Bible, God gives us advice 365 times in what to do with fear and anxiety. Wow. Because
because like it almost seems like God knew that this was something that we were all going to to face a lot. I mean, he tells us to cast all our anxieties on him. He tells us, who by worrying can add an hour. Like God, he constantly advises us and tells us, I mean, all of his messages end up saying one thing, which is do not be afraid, do not fear. My advice would be, I guess knowing and really like reading what God is saying and trying to be practical. I mean, make it a practical part of your life. And then the other thing is, if it's really extreme, like those cases that Dr. Brown was sharing about the imaginary form or the different ones, seek help. Seek help. Like if you see your child or even yourself and you can't do certain things, and you can't, or you feel like you are held back, go and seek help. I mean, it doesn't hurt to ask someone that is a professional that has dealt with this, to get help, because God would want you to do that. I mean, sometimes we think God wants us to just go in his word and that's it. And whatever God, has in the Bible, that's it. Yes. But also God has provided doctors and provided professionals who are there to help, and that can help you. So seek it. Absolutely. Genevieve, did you want to translate that? Yes, what Mariama say is true. It's very interesting. And from my background and my experience in this country, what I realize is that it's a real need in my community to be aware of what anxiety is. Let's say I would even say to be taught about what anxiety is, because some people, for example, in the Christian community, are really willing to help their brother and sister, but I don't think that they are aware of what anxiety means, what it looks like, and how we can help someone who's going through this kind of trouble. It is a topic which is very well taken in charge here, and I realize that it is something that we really have to go deeper inside, and knowing that it is not wrong. Mm-hmm. We can be Christian and go through anxiety. Mm-hmm. And we have to know, as Mariama said, that our faith gives us many things in the Word of God to get out of this anxiety. And God gives us also brothers and sisters who have experience, who have their own stories, can help us. This is what the Bible said in the 2 Corinthians 1. We have been comforted to comfort others. So when we go through this kind of thing, it's a good thing to seek help, as Mariama said. Genevieve, I want you to know that there are people commenting in French. I don't know if you can see the comments, but you may want to respond to some of them. I'm trying to see the comments. I can see it, but I can't, I don't have the gift of the gab. Okay. No, they're just saying that they're here, but I think that they are following the translation. Okay, yeah. All right. This idea that if you're Christian, then you shouldn't struggle with depression or anxiety. It's such a lie. Mm-hmm. For me, it's very passionate about it because it's a lie straight out of hell, quite frankly. And I know, like Dr. Brown said before, I would get so anxious to the point where I can't breathe, I can't sleep, I can't stay in school, flunked out of whole semesters in school, can't stay at work, have to leave work early, can't read a single page, can't sit in church, because I was so anxious. And because I couldn't tell where it's coming from, I would sink into the depths of depression.
So it's true what she says. If you have all these fears, you don't know where they're coming from because I'm not aware of what caused it. So then I go deep, spiral into a deep dark hole for months. Sometimes I can't eat, can't sleep. I lose a lot of weight. It's really a very terrible struggle. And for someone to say that you're not a Christian because you struggle with anxiety, it's Satan's way to perpetuate this lie because he wants to destroy you. And so if he could have gotten me to believe that God is not for me, then he would have won. Please tell this to your community. Yes, this is the very important part for my community to hear today. Ce que Angela est en train d'expliquer, c'est que le fait de croire que être chrétien et ne pas pouvoir souffrir de troubles anxieux, il faut que nous identifions bien que c'est un mensonge du diable. Elle dit que c'est une situation qu'elle a elle-même traversée. Elle a traversé des troubles anxieux à un degré tellement fort, elle n'avait pas d'aide, elle sombrait d'une manière visible dans la dépression. Elle pouvait rester des mois, elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait même pas lire un papier, même s'asseoir à l'église était quelque chose qu'elle ne pouvait pas. Elle ressentait une peur, un malaise, un inconfort partout où elle était qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Quelque chose bouillait en elle, la mettait mal, elle ne savait pas comment l'expliquer. Et bien entendu, la mentalité générale, c'est de dire, si tu es chrétien, tu ne peux pas vivre ce genre de choses, ta foi doit te faire ça, ta foi doit te faire ça. Alors qu'il y avait un soubassement qu'il fallait traiter. Et toutes ces choses l'ont menée dans cette période dépressive. Elle avait besoin de l'aide d'une personne expérimentée pour l'aider à sortir avec sa foi de cette situation. Et donc, ce que nous devons retenir, c'est que c'est un mensonge du diable. Il y a une possibilité d'être aidé, de sortir de toutes ces situations d'anxiété qui nous mènent à la dépression, qui nous créent des maladies. La foi peut nous y emmener. Et nos frères et sœurs qui ont cette expérience, les thérapeutes, comme l'a dit Mariama, qui ont étudié pour aider les personnes à s'en sortir, peuvent nous aider à nous en sortir. Lorsque nous avons des maux de tête, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas chrétiens. Nous prenons un cachet, nous nous sentons bien et nous prions après. Yes, Angela, the example I give to my community is, for example, when you have a headache, you can take a medicine. It doesn't mean that you won't pray. Because exactly. As Mariama said, that God gives us also doctors, therapists, and so on, and they're here for help us. And the fact that you go and see a therapist doesn't mean that you doesn't rely on God. You can go and see a therapist, you can be followed or, by a doctor, and you can pray also because they provide care, but healing comes from God. So the fact, the principal topic of this sharing of today is to show to, especially to my community, that you can be Christian. Your faith can help you get through this anxiety with the help of people who have already experienced it and with the help of therapists also. Exactly. Dr. Brown, what other tips would you give people on how to cope with anxiety for the Christian on a daily basis? Well, I would say we all have to realize, and we know this, we live in an imperfect world. And that imperfect world has evil people. Yes, some demonic, okay? Or some demonically influenced. And they do wicked things. They do wicked things to us, unfortunately, sometimes when we're young. We are abused physically, emotionally, sexually. We're rejected. Yeah. All kinds of things that should not be. That's not in God's will. But we are in a fallen world. And because these things happen, they affect how we feel, how we think, and the things that we do. And when these things stay with us without reaching out for help, we begin to think that character that we've become is who we are.
That is not who God created us to be. I want Genevieve to tell her people this because it's a very strong point. Yes, a very, very strong point. Le Dr. Brown nous dit, le conseil, quel est son point de vue de la situation et ce qu'elle peut nous donner comme conseil. La première partie de son partage est que nous sommes dans un monde déchu, avec des personnes déchues, donc avec un esprit aussi déchu, donc qui sont habités, même possédés par le diable, et qui donc font des choses démoniaques, qui font des choses mauvaises, qui affectent les personnes, qui abusent des personnes de manière physique, psychologique, émotionnelle, et malheureusement parfois depuis le très jeune âge. Et toutes ces situations que nous vivons, parfois emmènent certaines personnes à penser que, en fait, elles sont le résultat ou elles sont responsables de ce qu'elles vivent, que ce qu'elles vivent est normal, est le cours normal de leur vie. Et c'est un mensonge du diable qu'il faut aujourd'hui enlever de la tête de ces personnes qui sont en train de traverser ces situations. Amen. Go carry on, Dr. Brown. You're continuing to make a point. Yes. So this pain creates a reality for us that we begin to think is real. Now, one of the ways as a Christian, the main way to find out whether something is real or not is to go see what God has to say about it. And he has something to say about everything because he created everything. Yes. Okay? Basically, we pit our reality against God's reality. And if we are born again and completely committed to Christ, we are going to choose his reality. That means if somebody tells us, you're stupid, you can't do it, you're whatever, you go see what God says. No, God says you are fearfully and wonderfully made. And because habit over a period of time is very hard to break, it's helpful now to get somebody who has some knowledge, as I said, could be a minister, but hopefully somebody who's trained, you see, that they're not going to tell you that you're a bad person and just go pray, you know? And so scripture, and to that end, I have developed a devotional that has themes to it. Are you afraid? Are you this? Are you that? I'm in the process of developing it. I hope to have something by the end of the month. And I hope people find it helpful. Genevieve, tell this to your community. She has a plan to help you. Wow, yeah. Alors, le Dr. Brown nous termine son point en disant que le diable et les mauvaises personnes autour de nous peuvent parfois nous faire croire à des mensonges, que nous ne sommes pas faits pour le bonheur, nous sommes voilà, diminués dans nos pensées, dans notre personnalité. C'est comme si on dit à une personne sans arrêt, tu es bête, tu es ridicule, tu ne vas jamais y arriver. La solution qu'elle donne, son point de vue et la solution qu'elle peut donner à un chrétien pour ça, c'est que de retourner à la parole de Dieu et de voir ce que Dieu dit de nous. Lorsque le monde nous dit que tu n'y arriveras pas, tu es faible, tu es mauvaise, tu n'es pas attrayante et tout le reste, Dieu nous dit non. Tu es fort, tu es beau, tu es belle et tu es une merveille de ma création. Et donc, il est très important de renverser cet état d'esprit pour installer l'état d'esprit avec le Saint-Esprit que Dieu avait dans son plan initial pour l'homme. Et pour ça, on a besoin de l'aide d'une personne qui a les compétences pour nous aider dans ce renouvellement de notre intelligence. Et en ce sens, elle a écrit un dévotionnel qui peut aider les personnes au travers de la parole de Dieu à nourrir de nouvelles pensées et à construire un nouvel état d'esprit pour sortir, de renverser cet état d'esprit pour installer l'état d'esprit avec le Saint-Esprit que Dieu
avait dans son plan initial pour l'homme. Et pour ça, on a besoin de l'aide d'une personne qui a les compétences pour nous aider dans ce renouvellement de notre intelligence. Et en ce sens, elle a écrit un dévotionnel qui peut aider les personnes au travers de la parole de Dieu à nourrir de nouvelles pensées et à construire un nouvel état d'esprit pour sortir totalement de ces mensonges de l'ennemi et vivre une vie épanouie. I want to say thank you for everyone who participated, all the guests that are, saying stuff in French that I don't understand. Thank you so much for joining us. It was a great conversation. As for me, my story with anxiety has been one of definitely a lot of hills and valleys, and sometimes I'm doing really great, and sometimes I struggle still. However, I'm nowhere where I used to be, where every moment of every day was about anxiety. Tell us your community, Genevieve. I think she's on mute. Anyway, what I want to continue to say is that you can certainly cope with anxiety, and not just cope, but you can thrive, because I'm a living example of that. I've gotten treatment, I've gotten therapy, counseling, I've taken medication. But something that I do daily is that I have a routine. When I get up in the morning, I pray, I journal, I exercise, I visualize, and I affirm. But I never believe, and I'm hoping that you never believe, that you cannot get help or you're any less of a Christian because you have anxiety. Jeremiah was depressed, Elijah was depressed, David was depressed, and God used them powerfully. He is waiting to use you as well. Okay? So that's all I have to say today. Please pick up my book, Peace Beyond the Splinter. Reclaim your promise of peace and profit from anxiety's grip through prayer. Genevieve, do you want to tell us your community? You're in French. You're muted. Alors, Angela va clôturer ce temps en partageant très brièvement sur son histoire et sur le livre qu'elle a écrit, que j'ai lu d'ailleurs, et qui a d'ailleurs été à la base donc, de ce talk show d'aujourd'hui. Elle a traversé ces situations, elle a été dans une situation d'anxiété très profonde, elle a failli sombrer dans la dépression, dans la folie, mais Dieu était là, est venu à son secours. Les personnes l'ont aidée à s'en sortir, elle s'en est sortie. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie, une chrétienne engagée, une femme entrepreneur, et qui a écrit un livre qui parle de son histoire et qui a pour but simplement d'aider toutes les personnes qui traversent des situations difficiles à pouvoir trouver une solution. Donc, elle vous invite bien entendu à pouvoir vous procurer ce livre qu'on peut trouver sur Amazon, que vous pouvez avoir sur le Kindle ou le commander, ou que vous puissiez avoir la possibilité de commander un livre sur Amazon. Et donc, elle vous dit encore de ne pas croire aux mensonges du diable. Jérémie avait passé une période dépressive et plusieurs autres hommes de Dieu. Pourtant, Dieu les a puissamment utilisés. Ne vous laissez donc pas berner par les mensonges du diable. Dieu a la capacité de faire de vous ce qu'il a prévu de faire, malgré que vous passiez par une phase difficile. Et il y a des personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez visiter sa page sur Easy Speak, voir tout ce qu'elle fait et éventuellement ne pas hésiter à prendre contact avec elle pour qu'elle connaisse votre histoire, qu'elle partage avec vous et éventuellement que vous puissiez savoir comment faire face à ces situations d'anxiété ou de dépression. Thank you. Please let them know that they can reach Dr. Brown on Instagram at Ask Dr. Mom. No. Ask_Dr. Mom. Ask_Dr. Mom. Ok, vous pouvez donc prendre contact aussi avec le Dr. Brown sur Instagram.
Ask underscore ask-du-8 and Dr. Mom. DRMOM. Yes, Dr. Mom. MOM. Okay, Dr. Mom. Yeah. Voilà. Ask_DRMOM. That's Yes. how you reach Dr. Mom. Voilà, donc vous pouvez joindre Dr. Brown sur Instagram à partir de cet identifiant, ask-du-8 Dr. Mom. Great. And to join our community, please go to Angie Speaks Stronger Than Splinters on Facebook. And thank you again for joining. And I especially love the part that Mariama said that God tells us that not to fear 365 times in the Bible. That's news to me. I didn't know that it was so many times. So that was very encouraging to hear. Thank you again. And please, you can send in your questions and you can definitely schedule some time for a consultation if you visit our website, evespeaks.com. Merci à tous alors d'avoir participé. Je remercie particulièrement toute ma communauté, donc les francophones qui ont fait ce grand effort de participer à ce temps. Et Angela sera heureuse de vous recevoir dans sa communauté Angie Speak sur Facebook. Et bien entendu, de vous prodiguer aussi, autant que possible, des consultations sur son groupe Ivy Speak. Et donc, nous vous remercions tous d'avoir participé à ce temps, d'avoir rendu cette discussion encore plus intéressante. Que Dieu vous bénisse.